going to pray. Wij gaan bidden. But before we do, Voor we dat can doen, you project John chapter 19, Johannes 19, verse 17? vers 17. John 19, 17. John 19. John Johannes 19. 19, vers 17. John 19, 17. Okay. We have our phones and Bibles. We can read John 19, 17. I'm reading from the Amplified Version. 17, he said, "So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to a place called the place of the skull, which is called in Hebrew Golgotha." Praise the Lord. He said they took Jesus. Ze hebben Jezus gebracht. Now we have it. Carrying his own cross. Hij droeg zijn kruis. He went to a place of the Hij skull, ging naar een plaats gegaan, which was called Golgotha. genoemd Golgotha. Some verses say they call the place Calvary. Noemen de plaats Calvary. That here they call the Aramaic Greek call it Golgotha. Maar hier noemen ze het in het Hebreeuws. And Golgotha was a place of skull. Golgotha was een plaats van. And what is a skull? En wat is een skull? When people died, it is a place that they put the head of the people. De plaats van een schedel is waar ze het hoofd van de So the skull is your head without the skin. De schedel is je hoofd zonder het lichaam. So it was a place of a pain. Het was een plaats van pijn. It was a plain of sorrow. Een plein van zorg. So before we pray, my question is, Voor we bidden, mijn vraag is: how does the cross, or what does the cross mean to you? wat betekent het kruis voor jou? The cross of Jesus. Het kruis van Jezus. What does it mean to you? Wat betekent het voor jou? Not the church, Niet de kerk, but you as a person. maar jij zelfs als een persoon. What does it mean to you? Wat betekent het voor jou? Can we take our second verse, please? 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians 1, verse 17. vers 17. 1 Corinthians chapter 1, verse 18, please. 1 Corinthians 1, 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. He said, for the message of the cross, for the message of the cross, for the message of the cross is foolishness to those who were perishing. But to us who are being saved, it is a power of God. Can we continue? Can we jump to 22? He said the Jewish, they demand signs, and the Greek look for wisdom. 23. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to the Greek. 24. But to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God. Praise the Lord. So which part are we? Are we the Jewish or the Greek? So that's what I asked the question. The cross, because we can't celebrate
Easter without the cross. Pasen zonder het kruis. So what does the cross mean to you? Wat betekent het kruis voor jou? Those outside is foolishness to them. Zij die buiten zijn, het klinkt dwaasheid voor hun. Because when Jesus was crucified, Want toen Jezus gekruisigd was, there was a placard, something was written above his head. iets geschreven over zijn hoofd. What did he say? Wat heeft het gezegd? So this is the Nazarene, Dit is de Nazareër, the king of the Jews. de koning van de Joden. So to the Romans, it was more political Voor Romeinen was het iets meer politieks. because the Roman crucified him because he De said Romeinen hebben hem gekruisigd omdat hij he is a king. gezegd heeft dat hij een koning is. So if you are a king, then what happened to Caesar? Als jij een koning bent, wat gebeurt er dan met Caesar? And if you are the son of God, according to the Jewish, Als je de zoon van God bent, aangaande de Joden, this is not what our father Moses taught us about. dit is niet waar de God van Mozes het over had. So you are blaspheming. Dus je bent aan het So we have to kill you. zondigen. Je bent aan het God lasteren, dus we moeten je doden. And you have to die a shameful death. Dat hij een schande, Because the cross, schande, the death of the cross, kruisiging moest hebben. De dood aan het kruis represent shame. vertegenwoordigt schade. But another question came to my mind when I was reading this. Een andere vraag kwam in mij op toen ik Why dit did lees. Jesus decide to die on the cross? Waarom heeft Jezus besloten om aan het kruis te sterven? I think he could have chosen to die peacefully in his bed. Waarom heeft hij gekozen om vredevol in zijn bed te sterven? And yet we will be saved. En toch zouden wij dan gered worden. And Jesus, he have seen people being crucified before. En Jezus heeft voorheen mensen Because zien that was the habit of the Romans. want dat was Because when somebody who steals a thief or a murderer, that is the punishment they give. iemand een rover of een moordenaar And they hang the dat was person een straf. so that everybody sees, Ze onthoofden die persoon zodat een ieder kon so that zien, you not go and commit the same sin. zodat we niet dezelfde zonde zouden gaan So doen. why did Jesus choose to die on the cross? Waarom heeft Jezus gekozen om te sterven aan het kruis? So what does it mean also to you? Wat betekent het ook voor jou? Because Jesus said we will bear our cross. Want Jezus zegt, wij zullen onze kruis He said, dragen. if you want to follow me, Als jij mij wil volgen, you have to carry your cross. moet je je kruis dragen. And the cross, what does it mean to you? En het kruis, wat betekent het voor jou? Is it just a cliche? Is het gewoon cliché? Is it just a foretail that we came Is to het gewoon hear? een verhaal wat we zijn komen te horen? What does it mean to us? Wat betekent het voor ons? Some of us, for me personally, Sommigen van ons, persoonlijk voor mij, the cross represents hope for me. het kruis betekent hoop voor mij. I don't know about you. Ik weet niet over jou. It represents hope. Het vertegenwoordigt hoop. It represents assurance. Het vertegenwoordigt garantie. Because some others, God died, they did not wake up. Andere goden zijn gestorven en ze zijn niet. But Jesus died and resurrected. Jezus is gestorven en is herrezen. Therefore, there's hope for Daarvoor me. is er hoop voor ons. Is everything lost in our life? Het is alles voor ons leven. Are we despair? Are we discouraged? Zijn we ontmoedigd? What is the doctor saying? The doctor report what Wat he's zeggen saying. de doktoren? Wat zeggen de doktoren? So this Sunday, I came to encourage us Deze zondag ben ik u komen bemoedigen that there's hope on the cross. dat er hoop is aan het kruis. There's hope. Er is hoop. If we don't have anything, if we don't have money, Zelfs als je geen geld hebt, let us remember that there's hope. laat ons herinneren dat er hoop is. We can lose everything, We kunnen alles verliezen. but if we can hang on to hope, Maar als we de hoop kunnen vasthouden, we can recover everything that we've lost. kunnen we alles overwinnen.
But if we lose hope, Kijken wat we verloren hebben. Maar als we hoop but if verloren we hebben- lose hope maar als we hoop verloren hebben in Christ in Jesus, Christus Jezus, there's nothing left for us again. is er niks voor ons over. There's hope in Christ. Dus hoop in Jezus. There's hope in Christ, Er is beloved. hoop in Jezus. There's hope in Jesus. Er is hoop in Jezus. So we should trust him. Dus we moeten hem vertrouwen. As we are carrying our cross. Zoals we onze kruis dragen. Oh, your mother cannot carry the cross for you. Jouw moeder kan jouw kruis niet voor jou dragen. Neither can you carry the cross for your children. Nog kan jij het kruis voor je kinderen dragen. Each of us will carry our own cross. Elk van ons moet ons eigen kruis dragen. So we have to understand what the cross means to us. Dus we moeten begrijpen wat het kruis voor ons betekent. It is not a place for joy. Het is geen plaats voor vreugde. It is not a place for grace, Het even. is geen plaats voor genade. It is where we go and fight. Het is waar we gaan om te vechten. It is a battleground. Het is een strijdveld. It's a place of shame. Het is een plaats van schande. Jesus was publicly humiliated. Jezus was publiekelijk vernederd. Oh, they torn his dress. Ze hebben zijn kleed verscheurd. They pierced him. Ze hebben hem gestoken. They spit on his face. Zijn gezicht gespuwd. Are we ready to carry our cross? Staan we er klaar voor om onze kruis te dragen? Or we are too happy with the way we are? Of zijn we te blij met hetgeen hoe we zijn? That a little rumor outside this door, Dat een kleine rumoer uit deze then we deur, decide we are not going to worship the Lord again. dat we besluiten om de Heer niet meer te aanbidden. What does the cross mean to us? Wat betekent het kruis voor ons? Can we die for others? Kunnen we sterven voor anderen? Can we represent our families? Kunnen we voor onze gezin vertegenwoordigen? Can we say the thing that is happening to our family, we are the last stop? Kunnen we zeggen dat hetgene wat in de familie gebeurt, dat wij de laatste zijn waar het ophoudt? That as for me and my children, Als voor mij en mijn kinderen, that we shall worship the Lord. dat wij de Heer zullen aanbidden. Can we say that? Kunnen we dat zeggen? Do we have the attitude to do that? Hebben we de houding om dat te doen? Do we have the courage to do that? Hebben we de moed om het te doen? Do we have the discipline to do that? Zijn we gedisciplineerd om het te doen? Or should pastor call us and convince us to come to church? Pastor ons overhalen om naar de kerk te komen. What does the cross mean to us? Wat betekent het kruis voor ons? It's a place of hope. Het is een plaats van hoop. It's a place of favor. Het is een plaats van gunst. It is a place of mercy. Het is een plaats van barmhartigheid. Because the blood Want het bloed came to wash our sins away. heeft onze zondes gewassen. Oh, the blood Al het bloed came to heal our sickness. is onze zonde komen genezen. He said he was bruised for our transgression. Hij is gebrijzeld door onze overtredingen. He was bruised for our transgression. Shall we rise Kunnen we gaan staan? and pray 5 minutes? Just 5 minutes. Just 5 minutes. The cross of Calvary, where Jesus died. Het kruis van Calvary waar Jezus gestorven is. He died for you and I, Hij is gestorven voor u en ik. so that we will become victory. Zodat wij overwinnelijk konden uitkomen. So that we will not be cursed. Zodat wij niet gevloekt kunnen zijn. Our sins were borne on him. Onze zonden zijn op hem geplaatst. Our shame was given to him. Onze schande is aan hem gegeven. Our weakness was given to him. Onze zwakheden is aan hem gegeven. And he took everything to the grave. En hij heeft alles naar het graf meegenomen. And he resurrected. En hij herrees. And he rose up again. En hij stond weer op. Paul said, those who are in Christ Paulus zegt, zij die in Christus zijn, cannot be cursed, kunnen niet vervloekt worden. because our curse was borne upon him.
is aan hem overgedragen. So let's pray and say, Lord, have mercy upon Laat me. ons bidden, zodat God genade heeft op And ons. say, Lord, have mercy upon me. Heer, heb genade op mij. For you died to save me. Om mij te redden. You died for my sake. U bent gestorven voor mijn welzijn. You exchanged your life for me. U heeft uw leven voor mij gegeven. You were put to shame so that I will be glad. Schande geplaatst. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Genade op ons. Lord, have mercy. Heb genade. Lord, have mercy. Heer, heb genade. We know there's hope in you, Jesus. Er is hoop in u, o We know we have been favored, oh Lord. We weten dat we begunstigd zijn. Jesus. 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 Father, those of us online, in line, oh Lord, who have not been born again, oh Lord. Father, touch them. Touch them, oh Lord. Those of us here who are sick, those at home who listen who are sick, Father, we pray for healing. Healing, oh Lord, from the head to the soles of our feet. Blood-related sickness be healed. Blood-related sickness be healed. Healing, oh Lord, healing, oh Lord. He said the Son of Man has risen with healing in his wings. We ask for healing, oh Lord, in our mind, oh Lord. Pain in the eyes. Lord, touch the eye. Touch the eye, Lord, for healing. Healing in the stomach. Pains in the waist. Pains in the waist. As if there's a sharp knife being driven into your waist. Lord, we ask for healing. Lord, heal our hearts, oh Lord. We pray for favor, oh Lord. We pray for favor, oh Lord. Let favor allocate us. Let favor allocate us, oh Lord. Oh, we ask for favor, oh Lord. And we pray for those who are pregnant, oh Lord, that let them deliver like the Hebrew woman. Father, we pray, oh Lord. Let them deliver like the Hebrew woman, oh Lord. Jesus. Father, we thank you. Amen.